Hi friends, in this lecture we will discuss about different methods of separation of mixtures. In previous lecture we have studied about mixtures and different types of mixtures. Okay, so let us see separation of solid-solid mixtures. Okay, so as we know that solid-solid mixture means in that mixture all the components are in solid state. Okay, that mixture is called as solid-solid mixture. Okay, so separation of separation separation of solid 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 mixture. ओके, त्या मेथड समजून घेतल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की जे बुकमध्ये जे डिफरंट पिक्चर्स दिलेले आहेत तर ते कोणत्या मेथडचे पिक्चर्स आहेत. ओके, आणि त्यावरून तुम्हाला ते आन्सर करता येईल. ठीक आहे, त्यांची जी नावं आहेत. First method is hand picking. Okay, let us see hand picking. Hand picking. So this method of separation of solid mixture is very simple method. It is the simplest method of separation of substances. It is the it is the simplest method. It is the simplest method of separation. It is the simplest method of separation of substances. Separation of substances. Okay, so this method is used only when this method this method is used only when unwanted material is in small quantity. Is used only when unwanted material unwanted material is in small quantity is in small quantity and is in small quantity and slightly larger size. Okay, slightly slightly larger size. Okay, then for example pebbles, broken grains. For example, pebbles, broken grains, pebbles, broken grains, pebbles, broken grains, and insects are separated from rice, and insects are separated from are separated rice, wheat, rice, wheat, rice, wheat, and pulses by hand picking, and pulses pulses by hand picking. Okay, so this process, understand all these things about this process. Okay, तर ही सर्वात सिंपल मेथड असते. जे सॉलिड मिक्सचर असतं त्यामधले जे कंपोनंट्स असतात त्यांना सेपरेट करण्याची. तर या मेथडमध्ये काय करतो आपण, ही मेथड तेव्हाच वापरू शकतो ज्यामध्ये जे अनवॉन्टेड मटेरियल जे असतं किंवा जे अनवॉन्टेड कंपोनंट असतो ते स्मॉल क्वांटिटीमध्ये असेल आणि स्लाइटली लार्जर साईजमध्ये असेल. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल जे धान्य असतं राईस,
व्हीट किंवा पल्सेस असतात त्यांच्यामध्ये जे इन्सेक्ट्स असतात, ब्रोकन ग्रेन्स असतात किंवा पेबल्स असतात, स्टोन्स असतात, तर ते आपण काय करतो, हँड पिकिंगच्या साहाय्याने, हाताच्या साहाय्याने आपण त्यांना बाजूला करतो. एक एक आपण त्यातले जे स्टोन्स, पेबल्स, ओके, ब्रोकन ग्रेन्स असतात ते आपण काय करतो, सेपरेट करतो. ठीक आहे, म्हणून या मेथडला आपण काय म्हणतो, हँड पिकिंग. ओके, यामध्ये जे ब्रोकन ग्रेन्स, स्टोन्स हे पण कसे असतात, सॉलिड कंडिशनमध्ये, आणि ज्यामधून आपण ते सेपरेट करतो, ज्या मिक्सरमधून, आणि त्यामध्ये जे ग्रेन्स असतात ते पण कसे असतात, सॉलिड स्टेटमध्ये. ओके, म्हणून ही कोणती मेथड आहे, सॉलिड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दॅट इज हँड पिकिंग. ओके, देन सेकंड मेथड इज थ्रेशिंग. ओके, सेकंड इज थ्रेशिंग. तर ही हँड पिकिंग जी मेथड आहे तर ती तुम्हाला बुकमध्ये दिसेल. तर त्या बुकमध्ये त्या मेथडला आपल्याला नाव द्यायचे, देर इज वन प्लेट अँड इन दॅट प्लेट देर इज अ फ्लोअर और एनी सबस्टन्स in that plate, and there are small impurities are there. Okay, in small quantity. Okay, so by hand that impurities are removed from that plate. Okay, and that method is what, hand picking. Okay, त्यानंतर आपण पाहूया थ्रेशिंग. व्हॉट इज मीन बाय थ्रेशिंग? Threshing. Okay, so this is also method of separation of solid solid mixture. Okay, so threshing, the process is used to separate grain. The method, this method, this method is used is used to separate is used to separate is used to separate grain from stalks, grain from from stalks, grain from stalks. Okay, is called as threshing, is called as is called as threshing, आणि या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, थ्रेशिंग. ओके, थ्रेशिंग. तर यामध्ये काय करतो आपण, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस the stalks are beaten to free the grain seeds. The stalks are beaten. The stalks are beaten to free to free the grain seeds, to free the grain seeds. ओके, या ठिकाणी पहा फ्रेंड्स, तर या थ्रेशिंग मध्ये आपण पाहतो की फार्मर, ओके, फार्मर्स युजिंग दिस मेथड many times because there are grains attached to the stalks. Okay, uh, and these grains should be removed from these stalks, and for removing the grains from the stalks, the method used is called as threshing. Okay, in this method, the stalks are beaten to free the grain seeds from the stalks. Okay, तर हे जे काही धान्याचे जे हे असतात, स्टॉक्स असतात, त्यांना आपटलं जातंय किंवा त्यांना त्यांना कोणत्या तरी सरफेस वरती आदळलं जातं, आणि त्यामुळं काय होतं, जे ग्रेन सीड्स असतात ते काय होतात, सेपरेट होतात त्या स्टॉक्स पासून. ठीक आहे, आणि या मेथडला आपण काय म्हणतो, या मेथडचं नाव आहे थ्रेशिंग. ओके, थ्रेशिंग. आणि आता nowadays machines are used for threshing, and that machine is called as thresher, which which separates these grain seeds from the stalks. Okay, that is the thresher. Okay, so write down these things, then we will discuss other methods.
Now let us see third method of separation of solid mixture, that is winnowing. Okay, winnowing method. Winnowing. Let us see about winnowing. So in your book there is a picture of winnowing. One woman is standing on the table and is separating the grains from the husk particles with the help of blowing air or wind. Okay, and by using this she separates husk particles from the grains. Okay, grain, and that method is called as winnowing. Okay, so let us see winnowing. Third method, that is winnowing. Winnowing. Okay, remember all these things. The process used to separate heavier and lighter components. The method, the method used, the method used, the method used to separate heavier, used to separate heavier and lighter, heavier and lighter, heavier and lighter components of a mixture, lighter components, lighter components of a mixture, of a mixture, lighter components of a mixture by wind or by blowing air, by wind or blowing air, blowing air is called as, is called as winnowing, is called as winnowing. Okay, तर ही मेथड आहे ज्या मेथड मध्ये आपण काय करतो, हेवियर अँड लाइटर कंपोनंट वेगवेगळे करतो. कशाच्या सहाय्याने, विंडच्या सहाय्याने किंवा ब्लोईंग एअरच्या सहाय्याने. ठीक आहे, तर आपण बऱ्याचदा पाहतो की फार्मर्स युजिंग दिस मेथड फॉर सेपरेशन lighter impurities from the grains. Okay, and in that method use they take the help of blowing air. Okay, आणि या मेथड मध्ये काय केलं जातं, जे धान्य असतं, जे ग्रेन्स असतात ज्यांच्यामध्ये इम्प्युरिटीज असतात लाइटर, त्यांना त्याला काय केलं जातं त्या ग्रेन्सला, तर एका हाईटला थांबवून ते खाली टाकलं जातं आणि ज्यामुळे काय होतं, ब्लोईंग एअर जे असते ती जे लाइटर पार्टिकल्स असतात त्यांना कॅरी करून घेऊन जातं ब्लोईंग एअर, आणि जे हेवियर ग्रेन्स असतात ते काय असतात, त्या ठिकाणी त्यांचा ढीग तयार होतो. ठीक आहे, जवळच. आणि या मेथडला आपण काय म्हणतो, विनोईंग. ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज विनोईंग. दिस मेथड इज कॉमनली युज्ड बाय फार्मर्स. This method, this method is commonly used by farmers. This method is commonly used by farmers, commonly used by farmers, commonly used by farmers to to separate lighter husk particles, to separate lighter
to separate husk particles, lighter husk particles, lighter husk particles from heavier seeds of grain, from heavier, from heavier seeds of grain, heavier seeds of grain. Okay. Then the husk particles are carried away by the wind. The husk particles, the husk particles, the husk particles are carried away, carried away. The husk particles are carried away by the wind, by the wind. तर जे विंड असतो त्याच्या सहाय्याने बाय द विंड. ओके. तर विंडच्या सहाय्याने ते जे लाइटर पार्टिकल्स असतात, हस्क पार्टिकल्स असतात, ते काय केले जातात, कॅरी केले जातात. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड, आणि द सीड्स ऑफ ग्रेन, द सीड्स ऑफ ग्रेन, आणि जे सीड्स असतात ग्रेनच्या, गेट सेपरेटेड अँड फॉर्म ए हीप, गेट separated, get separated and form a heap. आणि त्यांचा एक ढीग तयार होतो. हीप म्हणजे काय, ढीग. ओके. हीप नियर द प्लॅटफॉर्म ऑफ विनोईंग, नियर द नियर द प्लॅटफॉर्म, नियर द प्लॅटफॉर्म ऑफ विनोईंग. तर जो विनोईंगचा प्लॅटफॉर्म असतो त्याच्याजवळच काय तयार होतो, एक ढीग तयार होतो. हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेनचा. ठीक आहे. द सेपरेटेड हस्क इज युज्ड फॉर मेनी पर्पजेस. द सेपरेटेड, आणि हे सेपरेट केलेलं जे हस्क असते, द सेपरेटेड हस्क इज युज्ड फॉर मेनी पर्पजेस, आणि हे खूप वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये वापरलं जातं. ठीक आहे. युज्ड फॉर मेनी, फॉर मेनी पर्पजेस, used for many purposes such as fodder for cattle. जसं हे कशासाठी वापरलं जातं, such as fodder, fodder for cattle. तर जे कॅटल्स असतात त्यांना अन्न म्हणून हे जे असतं हस्क पार्टिकल्स, लाइटर हस्क पार्टिकल्स, त्यांचा वापर केला जातो. ठीक आहे. So this is the method that is called as winnowing. Okay, winnowing. Write down these things. Then we will discuss other process. Now let us see another method, that is sieving. Okay, sieving. What is that method exactly? Let us see. Sieving.
let us see fourth method, that is sieving. तर तुमच्या बुकमध्ये तुम्ही पाहू शकता की एक मेथड आहे. त्या मेथडमध्ये पिक्चरमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक ताट आहे, प्लेट, ओके, आणि एक चाळणी आहे. तर जसं आपण फ्लोअर जे पीठ वगैरे असतं फ्लोअर त्यांना आपण चाळतो टू रिमूव्ह impurities from the floor. Okay, impurities like stone particles. Okay, then uh, other impurities. Okay, and to separate these impurities, we sieve the floor. Okay, there are small holes. Through that holes, floor passes, particles of floor passes, but impurities will not will not pass through that holes, and these impurities get separated from the mixture. Okay, and that process is what? Sieving. In this sieving method, sieve is used to separate the component, unwanted component from the mixture. Okay, sieve म्हणजे काय? चाळणी. ठीक आहे. Sieving allows the fine flour. Let us see. Sieving allows sieving allows the fine flour particles allows the fine flour fine flour particles fine flour particles to pass through the holes 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 of the sieve holes of the sieve holes of the sieve while while the bigger impurities remain on the sieve while the bigger impurities while the bigger impurities while the bigger impurities remain on the sieve remain on the sieve. ओके, तर या मेथड मध्ये काय होतं, तर जे फाईन होल्स असतात जे होल्स असतात त्यामधून काय होतात, फाईन फ्लोअर पार्टिकल्स पास होतात, परंतु जे बिगर इम्प्युरिटीज असतात ते त्या चाळणीवरती तशाच अडकून राहतात. ठीक आहे. सीव म्हणजे काय, चाळणी. ओके, त्यानंतर पहा, तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता लाईक दॅट सीव सीव इज लाईक दॅट. Okay, so when the floor is passing through this sieve, okay, suppose this is the floor and there are some impurities, bigger impurities. Okay, then only from this sieve only floor is passing, and like that it is okay collected at the bottom. Okay, that is the floor. This is the floor, and this is sieve. Okay, so let us see in a flour mill. In a flour mill, तर फ्लोअर मिल मध्ये काय होतं, इन ए फ्लोअर मिल impurities like husk and stone, impurities impurities like husk and stone
husk and stone are removed from wheat, are removed removed from wheat, are removed from wheat before grinding before grinding it. ओके. तर फ्लोअर मिलमध्ये ग्राइंडिंगच्या अगोदर काय केलं जातं, स्टोन आणि हस्क पार्टिकल्स काय केले जातात, जे व्हीट असतं त्याच्यापासून वेगळे केले जातात. ओके. आणि याच मेथडला आपण काय म्हणतो, सिविंग. ओके. राईट डाऊन दिस थिंग्स. Now let us see sieving. The sieving removes the pieces of stones. The sieving process, the sieving removes, the sieving removes the pieces of stones, the pieces of stones. सिविंग मुळे आपण काय काय करू शकतो, जे पीसेस ऑफ स्टोन्स असतात त्यांना रिमूव्ह करतो. त्यानंतर अँड हस्क स्टॉक अँड हस्क that may still stalk and husk that 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 may still remain with wheat, that may still remain, आणि जो की शिल्लक राहिलेला असतो, रिमेन विथ व्हीट, व्हीट मध्ये. ठीक आहे. विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग अँड विनोईंग. तर थ्रेशिंग आणि विनोईंग या प्रोसेस नंतर जो की हस्क अँड स्टॉक शिल्लक राहिलेला असतो, किंवा जे स्टोन्स असतात त्यांना आपण काय करतो, सिविंग या मेथडनं काय करतो, सेपरेट करतो. ठीक आहे. with the help of process sieving. Then similarly sieves being used, त्याच पद्धतीनं आपल्याला माहित आहे की सिमिलरली sieves sieves being used at construction sites, being used at construction sites at construction sites okay, to separate pebbles and stones from sand, to separate stones stones and pebbles, to separate stones and pebbles from sand. तर हे जे सीव असतात, हे जे असली चाळणी जी असते, ठीक आहे, तर ह्याचा वापर कन्स्ट्रक्शन साईटवर पण केला जातो. सँड मधले जे स्टोन्स असतात, त्यानंतर जे पेबल्स असतात त्यांना सेपरेट करण्यासाठी. ठीक आहे. तर ही जी मेथड आहे ती सिविंग. ओके. राईट डाऊन दिस सेंटेन्सेस.
So friends, in this lecture we have studied about methods of separation of solid-solid mixtures. Okay. In that we have studied about hand picking, okay, threshing, winnowing, sieving, okay. These are the methods used to separate solid-solid mixtures, okay. In next lecture we will discuss about methods of separation of solid liquid mixtures, okay. In that we will discuss about sedimentation, decantation and filtration, okay. So now we stop here. Hope you understand all these things in very well manner. Okay friends, thank you.